السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين نطلع عليكم مجددا من هذه النافذة لنتكلم قليلا عن بعض القضايا التي تهم التاجر اليمني الأمريكي والمجتمع اليمني الأمريكي بشكل عام. الموضوع اليوم أسباب اختيارنا الموضوع اليوم في التحدث عن الجرائم التي تحدث في المتجر التي تؤدي إلى الترحيل هو بسبب أن إدارة الهجرة حاليا تقوم بحملات نشطة من أجل اعتقال الأشخاص الذين ليس لديهم إقامة قانونية، ولكن أيضا ما صدرت بحقهم أحكام قضائية تؤدي إلى الترحيل ولم يتم تنفيذها. اليوم نستضيف المحامي مايكل كوانسيك الذي سوف يتحدث باللغة الإنجليزية وسوف أقوم أنا بالترجمة. بسبب خبرته الطويلة وتعامله مع اليمنيين الأمريكيين في قضايا المتجر ارتأينا أن نستضيفه اليوم لنعطيكم لمحة سريعة عن أهم المشاكل وكيف يمكن تجنبها، وأيضا إلى أي مدى هي خطيرة ولا يدركها مجتمعنا اليمني الأمريكي. Micah, first of all, thank you so much for coming to Yama. Thank you so much for your time. You are a valuable attorney in our community, given the fact that you have dealt a lot with all Yemeni crazy cases. And we want to take an opportunity and get a glimpse of your experience with them to tell us briefly about what are the most common crimes that happens in the Yemeni American store in the bodegas and delis that lead to deportation, and our community are so clueless about it. So in the store, you have to first understand that all retail businesses in the city of New York and New York State are highly regulated. As a consequence, in order to just open up the business, you need a license. In order to sell specific products, whether it's tobacco or alcohol or lottery, you need a specific license. So the commission of any crimes within that store threatens that license. If you threaten that license, they can close you down, and that can limit your ability to derive an income and feed your family. So you have to understand at its baseline, even before the criminal consequence is the economic consequence. You commit a crime in the store, even if you're found not guilty later, they can still pull your license, and that can destroy your ability to make a living and feed your family. Okay, let me just brief on that. المحامي نبه النقطة أن المتجر في نيويورك والبزنس بشكل عام في نيويورك لديه قائمة طويلة من القوانين واللوائح التي يجب أن يخضع لها. حتى مجرد فتح المحل لازم يكون لك تصريح، مجرد أنك تبيع منتجات معينة لازم يكون لك تصريح فيها، وبالتالي لابد الالتزام بهذه القوانين، لأنها أولا حتى إذا لم تقوم بارتكاب أي جريمة أو أي مشكلة حصلت في المحل، مجرد أن عدم تجديد هذه التصاريح أو حصولها في الوقت المناسب يفتح مجال لكثير من المشاكل. وبالتالي تؤدي إلى مشاكل اقتصادية بالدرجة الأولى، أنه قد تهدد إلى إقفال المحل، وبالدرجة الثانية تؤدي إلى قضايا جنائية. So the most common crimes I see that come out of stores and retail businesses, the first involve tobacco. So as far as actual crimes go, you have to understand that you are not limited to prosecution in New York by just what's in the penal code. There are also statutes in the tax law that are criminal statutes. So even if it doesn't say penal law, even if it does, you don't think of it as being a crime, it is. And a violation of those tax laws can also provide the basis for going to jail, for being on probation, for paying massive fines, and worst of all, if you're not a United States citizen, the basis for deportation. Okay, so سوف نبدأ بالتحدث عن أكثر القضايا الشائعة في المتجر اليمني الأمريكي، وهي مشاكل التباكو أو التبغ أو السيجار. هي ليس فقط مشكلة، يعني سوف لن تتم محاسبتها قضائيا من قبل القضاء في نيويورك، ولكن أيضا مع التاكسس، مع الضرائب. سوف تكون هناك جهتين تحاول أن تقاضيك. والكثير لا يعرف أنها تؤدي إلى السجن، تؤدي إلى أنك يعني يحظرك من الذهاب للمحل، وتؤدي أيضا إلى غرامات عالية القيمة. So specifically, Tax Law 1814, that is the section that defines unpaid taxes on tobacco products. Any violation of Tax Law 1814 C or below, DEF, can get you deported. What they are is the willful evasion
of paying tobacco taxes. In other words, you have made a conscious decision to not pay your taxes, which is another way of saying you've made a decision to steal from the government. Stealing from the government is a crime of moral turpitude and is a felony and will get you deported. They are very serious. 1814B is it's a tax statute that does not have an intentionality component. In other words, it doesn't say you willfully possessed. It just says you possessed. And that's been interpreted as the workers statute. So if you just work in a store, you don't order the tobacco, you don't stock the tobacco, you don't know where it comes from, that if you're arrested for that, it is still a misdemeanor, but it will not get you deported. However, if you are something besides a green card holder, it can serve as the basis for taking you into custody. Additionally, if you are a green card holder and you travel and you leave the country and you have this conviction, they don't have to let you back in. The very strange quirk of immigration law is there's a difference between being convicted in the United States and being present in the United States versus having a conviction and trying to re-enter the country with that conviction. So inadmissibility, another inadmissibility. Exactly. Okay. It is a standard for admissibility, but it is not a standard for deportation. Okay. Can you just break that down? Okay. أول مشكلة بتواجه الشخص الذي تم القبض عليه في بيع التباكو المهرب أو اللي هو ضمن قانون التاكس 1814. التاكس لو 1814 هذا ينص على أن الشخص قام عمدا ببيع يعني منتجات يعني مهربة تهربا من الضرائب، والتهرب من الضرائب معناته أن أنت بتسرق من الدولة، وهذا التهمة بالتحديد تؤدي إلى الترحيل. يعني إذا أنت جرين كارد سوف تقول أنت بتسرق من الدولة بمجرد أنك تبيع منتجات غير مصرح لها وبالتالي ما تدفعش الضرائب، هذا مع أنك تأخذ فلوس من الدولة سوف تكون هذه يعني جناية كبيرة وتعرضك للترحيل. من ناحية أخرى من ضمن يعني هذا إذا كنت تقريبا يعني المالك للمحل. إذا كنت مجرد عامل في المحل ينطبق عليك أكثر في أكثر الأحيان التاكس لو 1814B الذي ما زال يعني لا يعرضك للترحيل، ولكن ما زالت تعتبر يعني misdemeanor، يكون في ملفك عندك ملف إجرامي وسوف يعرضك في مشاكل في الدخول إلى الولايات المتحدة إذا كنت حامل الجرين كارد، ويعني وكانت هذه القضية يعني تم الاتفاق على أنك يعني ارتكبت هذه الجريمة. يعني في الهجرة هناك ناحيتين، ناحية تؤدي إلى الترحيل لحملة الجرين كارد وناحية تؤدي إلى عدم قدرتك على الدخول إلى الولايات المتحدة، يسموها inadmissibility و deportation. فهي ناحيتين، سواء الخطر يعني قائم على جهتين، جهة الدخول للولايات المتحدة وجهة الخروج منها بطريقة مرحلة وليس فيها أي رجوع. So the second thing that I will often find with tobacco cases coming out of stores is that you have fake tax stamps. Either they are fraudulent or forged tax stamps, and or they are tax stamps from another state. So if they're tax stamps from another state, it still qualifies as a violation of the tax law because they're just not stamped in New York and you failed to pay your New York stamp. However, if they are forged tax stamps, whether they're New York State or another state, that is a separate and apart crime. That is a felony forgery because you're taking an instrument issued by the government, which is the tax stamp itself, and you're creating a false version of it. That is a felony, and that is automatic deportation. It is automatic inadmissibility. And that is charged under the penal law. So there is no escaping the criminal consequences of that act. النقطة الأخرى التي تكلم عنها هو الفيك tax stamps. What is the fake tax stamp? Can you explain that more? So it looks like an ordinary or regular New York State tax stamp. It's the same as having a fake driver's license or a fake inspection sticker on your car. Okay. It's just a document that the government provides you to show that you're in compliance with the laws or rules of the government, whether it's you've paid taxes or whether you've properly registered your vehicle in the case of the registration. Okay. But you are offering one that's fake. So what you're again doing, and this is why it's considered fraudulent. It's a crime of moral turpitude because you're again telling the government, what you say doesn't matter, I'm willing to lie.
And what they basically say is any crime of moral turpitude is a crime that your heart is dark. And if you're lying about the government, if you're stealing from the government, which belongs to all of us, crime of moral turpitude, your heart is dark. Okay. So الفيك تاكس ستامبس هي عبارة عن وثائق مزورة يعني توضح أنك مصرح لك بشكل يعني أو بآخر أنك تأخذ جزء من رخصة مزورة، يعني أنك تبيع نوع من المنتجات أو تكون في المحلات. طبعا هذا النوع من إذا تم يعني حصل تفتيش وتم الحصول على تأكد من أنك تحمل هذا الفاكس تاكس ستامب، سوف تؤدي بلا شك تعتبر فيلوني، يعني جريمة ثابتة من الدرجة يعني الأولى، وتؤدي بالتأكيد إلى الترحيل، وأيضا تؤدي إلى عدم قدرتك على الدخول الولايات المتحدة إذا رحلت، إذا ثبتت عليك التهمة وأنت خارج البلد. So those are the two major forms of crimes that I see in the stores. Now, the last one, which is not as common, it used to be a little more common a few years ago. And this is in many neighborhoods in New York City and in other urban environments. The only place where people feel like they can come to interact with a merchant is your local deli, bodega, corner store. So oftentimes you'll have people from the neighborhood saying, listen, I have this phone, I don't want it. Will you buy the phone from me? Because they know literally there's a cash register there and there's money there. So maybe they can make a trade. And I've seen this with iPhones. I've seen this with laptops. I've seen this with computer equipment, with stereo equipment. Essentially, someone comes in and says, do you want to buy this? And the guy working behind the counter looks at it and says, well, this might be a good deal. I'm happy to trade. Sure. And he buys an iPhone for $75, a used iPhone. What he doesn't know is that that phone may be stolen. And the way the law is written is you have to exercise certain safeguards before you buy property. That if you buy property and you're not getting a receipt and you're not getting a statement saying that this is not stolen and that the person who's selling it to you is the true owner, the law presumes you should know that there might be a problem with this. You should notice there's something wrong with it. Exactly. Okay. Like you have to do your due diligence as a buyer to make sure that you're buying something that is not stolen. They don't want you to participate in criminal transactions. So if you're in a store and you buy something and it turns out to be stolen, it can have tremendous consequences because theft, whether it's charged as a misdemeanor or whether it's charged as a felony, is considered a crime of moral turpitude. It can get you deported. Also, it's the basis for inadmissibility. And it's also very difficult if you're the store owner to look at your worker and your worker will say, I didn't know. Just a person, I've seen them come into the store 1,000 times. They offered to sell me a phone. I bought it, no problem. But that worker's decision can affect you, the owner, because then the liquor authority can suspend your license. The lottery can suspend your license. Tobacco can suspend your license. And consumer affairs, if you're in the city of New York or your local county, can say, right now we think that your store is a nuisance, that you're acting that your store is operating with the function to allow crimes to be committed, and we can't allow that. So it can have also consequences to the business itself. Economical consequences. Okay. النقطة الثالثة تتحدث عليها من أكثر الجرائم الشائعة في المتجر هي عملية شراء المسروقات. يعني أنت بتعرف حد لما يجي عندك في المتجر ويحاول يبيعك لابتوب أو أي يعني أجهزة إلكترونية، أنت تعرف أن قيمتها في السوق تكون $1000 ويجي يبيعها لك ب$200. حسب القانون، حسب ما قال المحامي، في حاجة اسمها السيف جارد. أنت كمشتري قانونيا يجب أن تتحرى أن هذه السلعة ليست مسروقة، وأنه إذا لم تحصل على رسيد أو أي شيء يثبت أن هذا الشيء الشخص طوعا أجى باع لك هذا الشيء، فأنت تكون مشارك في الجريمة بحسب القانون. بالرغم أن هذه المسألة الكثير يعتبرها شيء عادي ويأخذ التليفون ويروح يرسل اليمن، لكن إذا تم القبض عليك هنا بتكون لها وثائق يعني كبيرة، قد تكون misdemeanor، قد تكون felony، وبالتأكيد تؤدي إلى الترحيل أو تؤدي إلى عدم الدخول بالولايات المتحدة. هذا طبعا بحسب الوقت وظروف أخرى تحيط بالقضية نفسها. من الناحية الثانية قد يكون هو العامل في المتجر هو الذي من يحتك بالبائعين وبالعملاء بشكل عام، وبالرغم أن العامل هو الذي مثلا قبضوا عليه في هذه المشكلة، في هذه السرقة، لكن هناك يعني عواقب اقتصادية تقع على
صاحب المحل نفسها، لأنه قد هنا قد تأتي الكونسيومر أفير وتسحب منك الرخص حق الفود ستامب وحق أو نوع الويلفير اللي تبيعها أو أي رخص أخرى، وبالتالي مش لأن العامل فقط هو الذي ارتكب هذه الجريمة المحل صاحب المحل لم يتأثر بها، سوف يتأثر ويتأثر اقتصاديا أكثر من ناحية أخرى، في حين يقع أنه جانب عدم الدخول للولايات المتحدة أو الترحيل تأتي أثرها على العامل نفسه أو الشخص الذي قام بعملية شراء المسروقات. وأعتقد إحنا قد تطرقنا في قضية تحت المجهر يعني تقريبا العام الماضي في حلقة كاملة، سوف أضيف الرابط إليه هنا في هذا عشان تعرفوا على الموضوع بشكل مفصل أكثر. Okay. So those are three very common crimes that you'll see happening in stores. This is the first of, we hope, many videos, and we just wanted to give a general overview. طبعا هذه طبعا هي أكثر الأشياء الثلاثة الشائعة اللي تكلمنا عنها، اللي هي بيع التوباكو الغير مرخص المهرب، والفيك تاكس ستامب، وشراء المسروقات. في حلقات أخرى سوف نتحدث عن عندما الشرطة يكون عندها يعني تصريح للتفتيش وتحصلات في المحلات، عندما تحصل كاش بمبالغ كبيرة في المحلات، وسوف نتكلم عنها بتفصيل أكثر في حلقة قادمة، ولكن أردنا فقط أن نعطيكم يعني فكرة مبتدئة. Thank you so much, Micah, for your time, and we hope to see you again soon to continue with this discussion. Thank you. It is my pleasure. Okay. Thank you, and it is my privilege and pleasure to serve the Yemeni community. I know many Yemenis, and they are hardworking. They are family people, and it's my honor to be included within the community. Thank you. Thank you so much. See you next time. Bye-bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.